مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn how to say which in Arabic. Are you ready? Let's start. Which in Arabic is أي. أي طالب مريض or أي طالب مريض. Which student is sick? For male. أي طالبة مريضة or أي طالبة مريضة. Which student is sick? For female. طالب student. For male. طالبة student. For female. مريض sick. For male. مريضة sick. For female. أي كتاب قرأت. Which book did you read? For male. أي كتاب قرأت. Which book did you read? For female. كتاب book. قرأت did you read? For male. قرأت did you read? For female. أي كتاب تريد or أي كتاب تريد. Which book do you want? For male. أي كتاب تريدين. Which book do you want? For female. تريد want. Do you want? For male. تريدين or تريدين. Do you want or want? For female. أي قلم هذا. Which pen is this? قلم or قلم pen. أي قلم تحب or أي قلم تحب. Which pen do you like? For male. أي قلم تحبين or أي قلم تحبين. Which pen do you like? For female. أي سيارة اشتريت or أي سيارة اشتريت. Which car did you buy? سيارة car. اشتريت buy or did you buy. For male. اشتريت buy or did you buy. For female. أي سيارة تريد or أي سيارة تريد. Which car do you want? تريد want or do you want. أي يوم هذا. What day is today? أي. Also we can translate what in this place. يوم day. هذا this. هذا يوم الأحد or هذا يوم الأحد. Today is Sunday. يوم الأحد Sunday. في أي منزل تسكن or في أي منزل تسكن. In which house do you live? For male. في أي منزل تسكنين or في أي منزل تسكنين. In which house do you live? For female. منزل house. تسكن it means تعيش. Do you live or live. For male. تسكنين in Arabic is تعيشين. Do you live or live. For female. Also we can say في أي منزل تعيش. For male. في أي منزل تعيشين. For female. In which house do you live? في أي شقة تسكن or في أي شقة تسكن. For male. In which flat do you live? في أي شقة تسكنين
or في أي شقة تسكنين. In which flat do you live? For female. في, in, أي, which, or what. شقة, flat. تسكن, or تعيش, live, or do you live. تسكنين, or تعيشين, live, or do you live. For female. في أي صف أنت, or في أي صف أنت. For male. في أي صف أنت. For female. In which class are you? في أي, in which. صف, class. أنت, you, or are you. أنا في الصف الثامن, or أنا في الصف الثامن. I am in the 8th grade. صف, class, or grade. ثامن, 8th. في أي صف تدرس, or في أي صف تدرس. In which class do you teach? تدرس, teach, or do you teach. في أي صف تدرسين. In which class do you teach. For female. أنا أدرس في الصف الثاني. I teach in the 2nd grade. أدرس, teach, or I teach. ثاني, 2nd. في أي طابق غرفتك, or في أي طابق غرفتك. For male. في أي طابق غرفتك. For female. On what floor is your room? طابق, floor. غرفتك, your room. غرفتي في الطابق الخامس. My room is on the 5th floor. غرفتي, my room. في الطابق, on the floor. خامس, 5th. من أي بلد هو. From which country is he. من, from. أي, which. بلد, country. هو, he, or is he. من أي بلد هي. From which country is she. Here, she, or is she. هو من الهند, or هو من الهند. He is from India, or هي من الهند. She is from India. Let's repeat again. أي طالب مريض. أي طالبة مريضة. أي كتاب قرأت, or أي كتاب قرأت. أي كتاب تريد, or أي كتاب تريدين. أي قلم هذا. أي قلم تحب, or أي قلم تحبين. أي سيارة اشتريت. أي سيارة تريد. أي يوم هذا. هذا يوم الأحد. في أي منزل تسكن, or في أي منزل تعيش. في أي منزل تسكنين, or في أي منزل تعيشين. في أي شقة تسكن. في أي شقة تسكنين. في أي صف أنت. أنا في الصف الثامن. في أي صف تدرس, or في أي صف تدرسين. أنا أدرس في الصف الثاني. في أي طابق غرفتك.
غرفتي في الطابق الخامس. من أي بلد هو or من أي بلد هي. هو من الهند or هي من الهند. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.